Good morning, students. So today we are going to discuss about a new concept, that is joint stock company. So in the previous session we discussed about the types of cooperative society. So we learned six types of cooperative society. So we'll discuss about the joint stock company in today's session. So before the industrial revolution, the proprietary, that is the sole proprietorship, and the partnership form of business organization were very common forms of business organization. So before industrial revolution ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ partnership form of business organization ಇರ್ಬೋದು. So they were most common form of business organization. So after the industrial revolution, the factory system of production came into existence. So the sole trading concern and partnership form of business organization, it faced some difficulties, one is less capital, then the second one is lack of managerial ability maybe, or lack of continuity and unlimited liability. So all these were the different drawbacks which the sole proprietorship as well as the partnership form of business organization had. Okay, so this led to formation of large scale business as a form of joint stock company. So this form of business organization is capable of mobilizing large amount of capital with a provision of limited liability. Yes, it can raise a large amount, or it is capable of mobilizing large amount of capital with provision of limited liability and efficient management. So efficient management become necessary to organize and run large scale business. Efficient management become necessary to organize the large scale business. So this joint stock companies are they came into existence on 1st April 1956. They came into existence on 1st April 1956. Okay, so it has its own rules and regulations. So let's know about what is a joint stock company. So joint stock company. So when coming to joint stock company, what is joint stock company? So a joint stock company, a company is an association of persons. It is an association of persons formed for carrying out business activities. Is association of persons formed for carrying out business activities. Formed for carrying out the business activities and has a legal status independent of its members. So a company can be described as an artificial person having a separate legal entity, perpetual succession, and a common goal. So a company as association, that is a joint stock company, is an association of persons. It is association of persons formed for carrying out the business activity. Yes, so obviously it is carried out, or it is established in order to carry out the business activity. So it has a legal status. It has a legal status which is independent from its members. So which is independent of its members, it has a separate legal entity. Okay, so a company can be described as an artificial person having a separate legal entity. Then artificial person created by law ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್. Yes, so it has a artificial person created by law. Yes, which has a separate legal entity, perpetual succession, and also the common goal, which has perpetual succession. So perpetual succession is like continuous existence. So common seal is nothing but the seal which is used by the organization to acknowledge the things. Okay, so ಏನಾಗುತ್ತೆ, if it is an artificial person created, if it is a natural person, ಏನಾಗುತ್ತೆ, it's like we sign certain agreements. Yes, ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ agreements ಅನ್ನ ನಾವು sign ಮಾಡ್ತೀವಿ. But when coming to artificial person created by law,
when coming to artificial person created by law, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪರ್ಸನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪರ್ಸನ್, ಅದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪರ್ಸನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ ವಾಟ್ ದೇ ಡೂ ಇಸ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಕಾಮನ್ ಸೀಲ್. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಾಮನ್ ಸೀಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಕಾಮನ್ ಸೀಲ್. For that reason they use common seal. Okay, so illi it's like the company form of organization, that is the joint stock company form of organization, is governed by the Companies Act of 2013. It is governed by the Companies Act of 2013. It is governed by the Companies Act of 2013. So as per section 2 as per section 2 subsection 20 of the Act 2013, as per section 2 subsection 20 of the Act of 2013, a company means company incorporated under this act or any other previous company law. So as per section 2 of subsection 20, it is section 2 subsection 20 of Act of 2013, that is Companies Act of 2013. A company means a company incorporated under this act, that is Companies Act of 2013, or any other previous company laws, or any other previous company laws. Okay, so ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಕಂಪನೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಫ್ 2013 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಆಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ, ಎಸ್, ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನಿ. ಓಕೆ, So what happens here in joint stock companies, like the shareholders, they are the owners of the company. Yes, the shareholders are the owners of the company. So yaar shareholders irtare, they become the owners of the company. So while the board of directors is a chief managing body. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿ ಕಂಪನಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಶೇರ್ಸ್. ಕಂಪನಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಶೇರ್ಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾರು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ದೇ ಬಿಕಮ್ ದಿ ಓನರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಂಪನಿದು ಓನರ್ಸ್ ಆಯ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಚೀಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಬಾಡಿ. ಎಸ್, ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಚೀಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಈ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸನ್ನ ಯಾರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾರು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿ ಓನರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ an indirect control over the business. Owners, they exercise ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಓನರ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವರು ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ದೇ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಸ್ ದಿ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಬಾಡಿ. ದ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಸ್ ದಿ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಬಾಡಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಓನರ್ಸ್ ದೇ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ over the business. The owner exercise indirect control on the business. Yes, that is indirect control over the business. So what about the capital here? Capital A here. So the capital of the company is divided into small parts. The capital of the company is divided into small parts called shares. Capital of the company is divided into small parts called shares, which can be transferred freely from one shareholder to another person. Which can be transferred freely from one shareholder to another person. So ಒಬ್ಬ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಗೆ, ಒಬ್ಬ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫ್ರೀಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಟು another person. Which can be freely transferred from one shareholder to another person.
So what are the features of a joint stock company? So features of joint stock company ಬರುವಾಗ the first one is artificial person. First one is artificial person. So a artificial person already ನಾನು ನಿಮ್ಮ cooperative form of business organization ಅಲ್ಲಿ explain ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. So a company, it is a creation of law. The company is a creation of law and exists independent of its members. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಾ. ಕಂಪನಿನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲಾ ಮೂಲಕ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅ ಕಂಪನಿ ಥ್ರೂ ಲಾ. ಅ ಕಂಪನಿ is creation of law and it exists independent of its members. It exists independent of its members. So like natural person, a company, it can own property, it can incur debts, borrow money, enter into contracts, sue and be sued, but unlike them, it cannot breathe, eat, run, talk and so on. Yes, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಕಂಪನಿ ಈಸ್ ಅ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಾ. ಕಂಪನಿ ಈಸ್ ಅ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ independent of its members and exists independent of its members. So like natural persons, a company can own property. Like natural persons, a company can own property, it can incur debts, borrow money, enter into contracts, sue and be sued, but unlike them, ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಥರ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬ್ರೀತ್. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ಲಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಂಪನಿ ಕೆನಾಟ್ ಬ್ರೀತ್, ಈಟ್, ರನ್, ಟಾಕ್, ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಥರನೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ತೊಗೋಬೋದು, ಡೆಟ್ಸನ್ನು ಇನ್ಕರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಲೋನ್ಸನ್ನು ಬಾರೋ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸಿಗೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಬೇರೆಯವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅನ್ಲೈಕ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬ್ರೀತ್. ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಥರ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಬ್ರೀತ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಈಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ರನ್, ಟಾಕ್, ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ is not possible. So therefore it is called as an artificial person. So that is why an organization, that is a joint stock company, is called as an artificial person. So ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನಿನ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ಲಾ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ಸೇ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ಲಾ. So the second one is separate legal entity. Separate legal entity. So what is this separate legal entity? Yes, so from the day of incorporation, ಯಾವಾಗ ಕಂಪನಿ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, incorporation is nothing but registration. So company, it acquires an identity. Yes. Okay, so from the date of incorporation, a company, it acquires an identity distinct from its members. It acquires identity distinct from its members. So its assets and liabilities are separate from those of its owners. The assets and liability are separate from those of its owners. So the law does not recognize the business and owners to be one and the same. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಲಾ ಏನು ಕಂಪನೀಸ್ ಲಾ ಇದೆ, ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಓನರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಸ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೇಮ್. ಸೊ the business organization will have a separate entity, that is a separate existence. ಯಾವಾಗ, from the day the business organization is incorporated, ಯಾವ ದಿನದಿಂದ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಯಿತು, the company, it acquires an identity which is distinct from its members. Company, it acquires an identity which is distinct from members. So companyಗೂ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೂ distinct identity ಬರುತ್ತೆ. So its assets and liabilities are separate from those of its owners.
ಎಸ್ ಕಂಪನಿದು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಏನಿದೆ, ಆ ಕಂಪನಿದು ಅಸೆಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿಗೂ ಓನರ್ದು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಅಸೆಟ್ಗೂ ಯಾವುದೇ ಲಿಂಕ್ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಅನದರ್. ಸೊ ದ ಲಾ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನರ್ ಆಸ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೇಮ್. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಲಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಓನರನ್ನು ಒಂದಾಗಿ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದೇ ಆರ್ ಸಪ್ರೇಟ್. ಸೊ in the eyes of law, the business and the members of the organization, or members of the organization are considered as two different entity. The business and the members are considered as two different entity. So the third one is formation. So ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್, ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಈಸಿ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನಿನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಟಾಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ. It is not a easy concept. Formation of joint stock company is not a easy concept. ಅದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಅಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆವರಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ compliance with several legal requirement before it can start functioning. So ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ it is very time consuming and complicated process. So why it is said that it is time consuming, expensive as well as complicated process is that it involves preparation of several documents. ತುಂಬ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. So you will have to be preparing several documents and compliance with several legal requirement. So ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನ ಶುರು ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಸೆವರಲ್ ಲೀಗಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಎಸ್, ಸೊ ಯು ಶುಡ್ satisfy all this, or you should follow all those requirements. ಏನು ಲೀಗಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. So when coming to incorporation, so incorporation ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ, so the incorporation of company is compulsory. It is very compulsory. So it has to be incorporated. The joint stock company has to be incorporated under the Companies Act of 2016. Is under the Companies Act of 2013. That is 2013. That is 2013, or any previous company laws. The companies have to be compulsorily registered or incorporated under the Companies Act of 2013 or any of the previous company law. So ಏನು ಕಂಪನಿ ಲಾಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು 2013 ಕಂಪನೀಸ್ ಲಾ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಒಂದು 2013 ಕಂಪನೀಸ್ ಲಾ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಳೆಯ ಏನು ಕಂಪನೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಎಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್. It has to be compulsorily registered according to the Companies Act of 2013 or any other previous companies law. So such companies which are incorporated under Companies Act of 1956, yes, such company which are incorporated under the Companies Act of 1956 or any company law shall be inclined in the list of companies. Any company law shall be inclined in the list of companies. It can be inclined or joined in the list of companies. So ಯಾವುದೇ organization, any company which are incorporated under the Companies Act of 1956 or any other company law shall be included in the list of companies. ಈ ಕಂಪನೀಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಸೇರ್ಕೋಬೋದು.
So the fourth one is perpetual succession. Fourth one is perpetual succession. So what is this perpetual succession? So I told you that a company is created by law. It is an artificial person created by law. So a company being a creation of law, company being a creation of law can be brought to an end only by law. Can be brought to an end only by law. Company being a creation of law, company being a creation of law can be brought to an end, can be brought to an end only by law, can be brought to an end only by law. So it will only cease to exist when a specific procedure for its closure called winding up is completed. So ನಾನು ಹೇಳಿದೆ perpetual succession ಅಂದರೆ continuous existence. So it is created by law, ಅದು law through create ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ it is created by law and it can be brought to an end only by law. ನಾವು ಶುರು ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆರ್ ಕಂಪನಿ ಬೈ ಲಾ. ಎಸ್, ವೆನ್ ಯು ಕ್ಲೋಸ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ವೆನ್ ಯು ಬ್ರಿಂಗ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಟು ಆನ್ ಎಂಡ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಬೈ ಲಾ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಲಾ ಥ್ರೂ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲಾ ಮೂಲಕನೇ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ಸೀಸ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ವೆನ್ ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ procedure of its closure called winding up is completed. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ death or insanity or lunacy or any other situation will not affect the running of the business organization. ಎಸ್, ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮೆನ್ ಮೇ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋ ಬಟ್ ಐ ಗೋ ಆನ್ ಫಾರ್ ಎವರ್. ಸೊ ಐ ಅಂದರೆ ಕಂಪನಿ. ಎಸ್, ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಯ್ತಾನೆ, ಯಾರಿಗೋ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಇಂಥದ್ದು ಇನ್ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಆಯ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮೇ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋ, ಎಸ್, ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ the members may go but the company continues to exist. The members may come and go. Members ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಂದು ಹೋಗ್ಬೋದು. members may come and go but the company continues to exist. Members may come and go but the company continues to exist. ಕಂಪನಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ ಇಲ್ದಿದ್ರು ಕಂಪನಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಂಪನಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಬ್ರಾಟ್ into end or into an end only through law. So the next one, the fifth one is control. Yes, the fifth one is control. So what is this control? Control ಅಂದರೆ ಏನು? ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾರು ಓನರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಫೇರ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕನ್ ಬೈ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ and control of the affairs of the company, the management and the control of the affairs of the company is undertaken by the board of directors. It is undertaken by the board of director. Yes, management and the control of the affairs of the company is undertaken by the board of director. So ಪೂರ್ತಿ affairs ಅನ್ನ ಯಾರು ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ, board of directors ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ. So here the board of directors, it appoints top management officials for running the business. So management and the control of affairs, like I told you, of the company is undertaken by the board of directors. So it appoints the top management officials. So ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಇದು board of directors ಇರ್ತಾರೆ, they appoint the top level management or top management officials for running the business. Okay, so the directors hold the position of immense significance as they are directly accountable to the shareholders for the working of the company. The directors hold a position of immense significance. Directors hold a position of immense significance as they are directly accountable to the shareholders, for the working of the company. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. So the directors hold the position of immense significance as they are
ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಕೌಂಟೇಬಲ್ ಟು ದಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಏನು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆ ಕಂಪನಿದು, ಸೊ ಆ ವರ್ಕಿಂಗ್ಗೆ ಯಾರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಲ್ಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಲ್ಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ದ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ do not have any right to be involved in the day-to-day running of the business organization. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಲಿಕ್ಕಿರೋ ರೈಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ದ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ರೈಟ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಇಲ್ಲ, ಡೇ ಟು ಡೇ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಇಲ್ಲ. ದ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ರೈಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಡೇ ಟು ಡೇ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. So the next one is the liability. So when coming to your liability ಬರುವಾಗ here it's like the liability of member is totally limited, not like your sole proprietorship form of business organization or partnership form of business organization. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, the members or the owners of the organization will have unlimited liability. So if the business asset is not sufficient to pay the liability, then the owner has to get his personal asset into the business. Owner of the business has to get the personal asset into the business. Okay, so here ಇಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಎಂಟಿಟಿ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬೇರೆ, ಮೆಂಬರ್ ಬೇರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ ಇಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಬೈ ದೆಮ್ ಟು ದ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಕಂಪನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗಿರ್ತೀರಿ ನೀವು ಲಯಬಲ್ ಆಗಿರ್ತೀರಿ. ಯು ವಿಲ್ ಬಿ liable only to the extent of capital contributed by you towards the business organization as capital. ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಲಯಬಲ್ ಆಗಿರ್ತೀರಿ. ಸೊ ದ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಓನ್ಲಿ ದಿ assets of the company to settle the claims. The creditor can use only the assets of the company to settle the claim. So since the company and members are not the owners of the business organization, like since the company and members are separate legal entities, since the company and members are separate legal entities, ಅಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಎಂಟಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಡಿಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ can use only the assets of the company to settle their claim. So since it is the company and not the members that owns the debt, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಲೀಗಲ್ ಎಂಟಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಪ್ರೇಟ್ ಲೀಗಲ್ ಎಂಟಿಟಿ ಆಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಓನರ್ ಮತ್ತು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಸಾಲವನ್ನು ಕಂಪನಿ ತಗೊಂಡಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪನಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದರ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಅನ್ನುವಾಗ ಕಂಪನಿ ಏನು ಸಾಲ ತಗೊಂಡಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ದಿ ಲಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಅನ್ಪೇಯ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಬೈ ದೆಮ್. ಎಷ್ಟು ಅನ್ಪೇಯ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಲಯಬಿಲಿಟಿನ ಕೇಳಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಲಯಬಿಲಿಟಿನ ಕೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. So the next one is common seal. So when coming to your common seal ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಕಾಮನ್ ಸೀಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ. ಸೊ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಯು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ ಸೀಲ್. ಸೊ ಕಾಮನ್ ಸೀಲ್ is like a company may or may not have common seal. It is not compulsory to have common seal. ಕಂಪನಿಗೆ ಕಾಮನ್ ಸೀಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಟೋಟಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಕಂಪನಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಮನ್ ಸೀಲ್ or it may not have common seal. So if a company has a common seal, then it must be affixed to the documents. So documents ಅನ್ನುವಾಗ it is nothing but the agreement of the company. So if it has a common seal, then it has to be affixed to the documents such as agreements of the company. So company ಯಾವುದೆಲ್ಲ agreementಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಮನ್ ಸೀಲನ್ನು ಹೊಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.
Okay, so if the company does not have common seal, ಆಗ ಎಂತ ಮಾಡೋದು? Yes. Okay, so if the company does not have common seal, then the person signing the document should be authorized by the board's resolution. The person signing the agreement should be authorized by the board's resolution. Okay, so the last one is risk bearing. So when coming to your risk bearing, so the risk of losses of the company is borne by all the shareholders. The risk of losses in the company is borne by all the shareholders. So ಎಷ್ಟು shareholders ಇದ್ದಾರೆ, so all the shareholders will join together and then bear the losses. ಮತ್ತೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಲಾಸಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಬೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ಲೈಕ್ ದಿ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್, where one or few persons respectively bear the losses. This is unlike in case of sole proprietorship or partnership form of business organization, where one or few person respectively will bear the losses. So in the face of financial difficulties, so organization ge financial difficulties bandre, organization if it comes across financial difficulty, so anta situation lo enagutte, all shareholders in the company have to contribute to the debts. So to what extent they have to contribute to the debts is to the extent of their shares in the company's capital. So ಅವರ ಕಂಪನಿದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಆ ರೇಂಜಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ಅಥವಾ ಟು ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಓನ್ಲಿ ಟು ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಶೇರ್ ದಿ ಲಾಸಸ್. ಕಂಪನಿಗೆ ಲಾಸಸ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು, ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಟು ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಶೇರ್ ಇನ್ ದಿ ಕಂಪನೀಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಅವರ ಕಂಪನಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಆ ಶೇರಿಗೆ ಮಾತ್ರ. So the risk of losses it gets spread over a large number of shareholders in the organization. So ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏನು ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ, so as the number of members available in the organization is high, yes, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋ ಕಾರಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ರಿಸ್ಕ್ ಏನಿದೆ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಓವರ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ company.